Good evening, ma'am. And it's a pleasure for us to have Good you. evening. And Thank you. today we are having Veena Garu, who is a CEO and founder and certified graphologist, also a motivational speaker, who is also a counselor, philanthropist, and a mind coach, even also a chess trainer and an associate in an MNC. Thank you, ma'am, for accepting our request and giving us a guest lecture. It's a pleasure to have you, ma'am. Thank you, Yeah, ma'am. yeah. Thank you. It's my pleasure to be a part of Surabhi. So before going to start a topic what I was opted, I just want to tell something. I was a student. I was an alumni from Kale University. So I'm feeling very glad that I just shared one of the part in Surabhi as well. సో ఈరోజు ఎక్స్పెషల్లీ నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సార్ట్ ఆఫ్ మైండ్ రిలేటెడ్ థింగ్ ఎక్స్పెషల్లీ. సో మన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది, మన థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, మనం థింక్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి థింగ్స్ వస్తాయి, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా జస్ట్ మనం హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసి తెలుసుకోవచ్చు. సో I'm a grapho mind expert where I'll read a person mindset by seeing their writing. This is my specialization factor. సో ఎలా మనం రీడ్ చేయొచ్చు, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ రీడ్ చేయొచ్చు, ఈ కోర్స్ ఎవరెవరు నేర్చుకోవచ్చు, ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా నేను మీకు ఈ గెస్ట్ లెక్చర్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ అదే కాకుండా మైండ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, అంటే మన మైండ్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, మన థింకింగ్ ప్రాసెస్ని మనం ఎలా స్టెబిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ పింగ్ మీ ఇన్ ద యూట్యూబ్. ఇఫ్ యూఆర్ సీయింగ్ లైవ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ యూ కెన్ కామెంట్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్. సో the team members will see your chat, and if whatever the factors I can answer you in the live. Okay, so before going to deeper of the knowledge, I just want to have a mind map. I just share my screen. Okay, so yeah, so this is a mind map. Now I'm going to explain a step by step process what is the graphology is all about. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డీపర్ ఆఫ్ ద గ్రాఫాలజీ, అంటే గ్రాఫాలజీలోకి డీపర్ వెళ్ళడానికి ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. లైక్ ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇంట్రడ్యూస్ మీ, లైక్ ఐఎమ్ veenapuppala, grapho mind expert. Means I'm a graphologist and mind coach, especially I'm very keen interest into. So I'm a founder of Graphology Mind Master Hub and CEO of Multearts as well. And I'm in a mission to serve 100,000 people to lead their life with graphology. సో అసలు ఈ గ్రాఫాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి, ఇది ఎవరెవరు నేర్చుకోవచ్చు, ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా, యూజ్ ఉంటుందా, ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా నేను మీకు ఈ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ అదే కాకుండా ఈ సెషన్ ఎవరైతే వింటున్నారో లాస్ట్ దాకా వినడానికి ట్రై చేయండి, బికాజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10,000 rupees ఆఫ్ కోర్స్ ఫర్ ఫ్రీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారో, ఇప్పుడు వింటున్నారో, లాస్ట్ దాకా వినడానికి ట్రై చేయండి. బికాజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ యూ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ అ పర్సన్ మైండ్ సెట్ జస్ట్ బై సీయింగ్ దేర్ రైటింగ్. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ని లాస్ట్ దాకా వింటే యూ విల్ గెట్ అ నాలెడ్జ్ వేర్ యూ కెన్ అనలైజ్ అ పర్సన్ మైండ్ సెట్ బై సీయింగ్ దేర్ రైటింగ్. సో డోంట్ డ్రాప్ ఇన్ మిడిల్. జస్ట్ it will be like 1 hour session, I hope so. So 1 hour ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, సో దట్ విల్ గెట్ అ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ యూ కెన్ యాడ్ ది స్కిల్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే యాజ్ వెల్. నాకు ఇది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది కూడా నేను మీకు ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఐ డోంట్ వాంట్ మచ్ టైమ్ టు సే అబౌట్ మీ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో డీపర్ వీ నీడ్ టు నో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ గ్రాఫాలజీ. చాలా మందికి ఈ గ్రాఫాలజీ ఏంటి అనేది అసలు తెలియదు. సో ఈ గ్రాఫాలజీ వల్ల ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, దీనివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ ఎవరికి తెలియదు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వాక్ త్రూ యూ పీపుల్ స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ కోర్స్ డీటెయిల్స్ వాట్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ టైమ్. దెర్ ఆర్ 3 levels ఇన్ ద గ్రాఫాలజీ: బిగినర్స్, బేసిక్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్. ఈ 3 levelsలో మనం మ్యాక్సిమం ఫ్యాక్టర్స్ని నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు హ్యావ్
a certificate where you can add that skill set in your resume. So what is the adding this skill set in your resume? అసలు ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫాలజీ మీరు నేర్చుకొని దీన్ని మీ స్కిల్ సెట్లో వాడాల్సిన యూస్ ఏంటి ఏముంటుందంటే ఇన్ మై ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. So I got placed into Cognizant. It was around 2015. So the interview process was very very tough. Almost like 700 members daka written through ayyaru. So in the technical round, I just used this graphology and I got placed. Even though I have a sort of టెక్నికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు ఈ గ్రాఫాలజీ అనే ఫ్యాక్టర్ నాకు ఉండడం వల్ల సో నేను ఆ ఎలిమినేషన్ జోన్లో లేను. సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ యూనిక్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫేసింగ్ ఏ ఇంటర్వ్యూ. మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేస్తున్నామంటే వీ నీడ్ టు బి వెరీ వెరీ యూనిక్. సో ఈ గ్రాఫాలజీ అనేది మీకు అలా యూనిక్ వేలో రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్గా మీరు ఈ వీడియోని లాస్ట్ దాకా చూడండి. Before going to know deeper of the graphology, first what we can say and what we can't say from the graphology అనే ఫ్యాక్టర్ని మనం తెలుసుకోవాలి. అసలు మనం గ్రాఫాలజీ యూజ్ చేసి ఏం చెప్పొచ్చు, ఏం చెప్పలేం. ఓకే, so these are the things where we can tell. These are the things where we can tell about a person. So we can read a person mindset by using graphology. ఈ గ్రాఫాలజీ అనే ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక పర్సన్ మైండ్ సెట్ని రీడ్ చేయొచ్చు. And we can do SWOT analysis. SWOT అంటే strength, weakness, opportunities and threats. Okay, so ఒక పర్సన్ని కంప్లీట్గా SWOT analysis చేయొచ్చు. And we can check compatibility for the business partners and employees. ఒక ఎంప్లాయీస్ యొక్క కంపాటబిలిటీ, బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ యొక్క కంపాటబిలిటీ, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా మనం గ్రాఫాలజీని యూజ్ చేసి అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ చెక్ ద కంపాటబిలిటీ బిట్వీన్ ద లైఫ్ పార్ట్నర్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు సైకాలజీ స్టాఫ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు MBA stuff, if you're into any background, that may be any background, you can have awareness about yourself as well as others by seeing their writing. This is very very unique thing where you can add for your skill set. Okay, సో హ్యాండ్ రైటింగ్ అండ్ జాబ్ అంటే మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒక జాబ్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు వన్స్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, సో before going to know deeper, we need to know what we can't say from the graphology. గ్రాఫాలజీతో మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఏం చెప్పలేమనే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. We can't say a gender of the person. Okay, so by seeing handwriting we can't say gender of the person and we can't say age of the person. సో ఒక పర్సన్ ఏజ్ ఎంత అనేది కూడా మనం హ్యాండ్ రైటింగ్ని బట్టి అనాలిసిస్ చేయలేం. We can't say the person's past and future. జస్ట్ ఒక హ్యాండ్ రైటింగ్ శాంపుల్ చూసి ఆ పర్సన్ పాస్ట్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ఏంటి అనే ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా మనం రివీల్ చేయలేం. దిస్ విల్ బీ అ సార్ట్ ఆఫ్ లిటిల్ బిట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్, బట్ వైల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇవి ఎక్కువగా అర్థం అవ్వాలని చెప్పి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, సో ఈ స్టెప్స్ అన్ని మీకు అర్థమైతేనే మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పలేం అనే ఫ్యాక్టర్స్ మీకు బాగా అర్థమవుతాయి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, in my introduction, one of the person told that I'm an associate in MNC. I have been working the Cognizant for almost 5 years. Now I'm completely into this field where I'm training multiple sort of people. We can generate revenue from the graphology as well. ఇది మన స్కిల్ సెట్లో వాడుకోవచ్చు, మనం రెవెన్యూని కూడా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు గ్రాఫాలజీని యూజ్ చేసి. అండ్ అదే కాకుండా ఎవరైతే ఈ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా చాలా బిల్డ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ treasure for you people and this is a very booming stuff right now. So reports gaani, one-to-one analysis chesi gaani, guest lectures cheppi gaani manam we can make revenue. Okay, so to go into deeper now, I can see some of the people over here in the session are in the YouTube. If you're seeing this in the YouTube, you just type how many of you are interested to learn this graphology. Type me in the chat box. If you are really willing to learn this, type me. Okay, సో స్టూడెంట్స్ కానీ, పేరెంట్స్ కానీ, బిజినెస్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కానీ, హోమ్ మేకర్స్ కానీ ఎవరైనా ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ని నేర్చుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ సెన్సిబుల్ కోర్స్. ద ఓన్లీ క్రైటీరియా యూ నీడ్ టు హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ కోర్స్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు నో ఇంగ్లీష్. ఓకే, so this is a basic, very very basic introduction about graphology. So now I am going into the sort of session stuff. Yeah, I can see in the chat box, some chat box here. Yeah, me, superb.
So if you're watching this in the YouTube, type me over there. So Nenu, I'm going to give two things now. One is I'm going to try new people to do analysis. Second thing is I'm going to reveal a mind management tools, how we can manage our mind, how actually our mind will work. So this is a most lovable topic for me because I love to deal the things మన biological process మనకి ఎందుకు కోపం వస్తుంది, ఎందుకు చదివింది మర్చిపోతాము, ఎందుకు రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఎందుకు మనం ఓవర్ ఎగ్జైట్ అవుతాం, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మన మీద నిజంగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంటాయి ఆ పర్టికులర్ టైంలో. సో ఐ లవ్ టు డీల్ విత్ దిస్ స్టఫ్. So as graphology is related to reading of the brain by seeing the writing, I just interlinked that too and created a course. Okay, so this is a worthwhile course where you can have and you can learn. So if you are really interested to have this, by the end of the session, I'll share you people a doc, a Google Doc in the YouTube as well. I'll try to share in the YouTube as well by asking the people who are here. So if you're really interested towards this thing, then definitely you just join that group. We have more information related to graphology. So as this session is like 1 to 1.5 hour session, so I try maximum levels how much I want to give information here. In maximum levels ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వగలుగుతానో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తాను. ఇఫ్ యూఆర్ అ స్టూడెంట్, పేరెంట్, బిజినెస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, డాక్టర్, హోమ్ మేకర్, ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, ఎనీవేర్, you are into any field, it is more flexible course where you can have into your skill set. Okay, not only that, in any age you can make revenue with this. This is the most important, most beautiful things from the graphology. Automatically the people who are learned my classes, who are been through my classes, they are saying that by consciously their self confidence levels was improved a lot. వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు కాన్షియస్గా తెలుసుకునేంత ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మీద బిల్డ్ అయింది బై ఇఫ్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ బీన్ గాన్ త్రూ ద కోర్స్. సో ఐ suggest you people, if you are really interested into this, then definitely have this course. This is very very useful for you. Okay, so now I'm just sharing my another screen where we are going into deeper study of the graphology. So before going to start the session, I just want to say something. Okay, so I just want to say something. So I'm just spreading this. Okay, so before going to start the session, I'm just giving a small task for you. The task is, if you are listening this in the home or somewhere else, just take a paper, ఒక పేపర్ తీసుకోండి. It need to be a white paper. Take a paper and write 10 lines of paragraph. Okay, take a white paper and write 10 lines of paragraph and put your signature thrice. ఓకే, మీకు ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్స్ ఉంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్, ఈచ్ సిగ్నేచర్ 3 times చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐల్ స్టార్ట్ ఇన్ మై సెషన్స్. నేను ఏదైనా సెషన్ తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐల్ టెల్ టు ఎవ్రీ వన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ దిస్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ or if in the Zoom call, have a paper, write 10 lines of paragraph and put each of your signature thrice. You need to do that before going to listen the class. If you are listening this after the recordings and you are just listening this in the YouTube platform, so before going to start this, have your sample with you. Have a sample, have your handwriting sample, then only you'll get more information and you'll get more engaging factor while I'm sharing the information. Okay, so if you are ready with that, type me in the chat box and we are going to learn the graphology. Okay, if you are excited to learn this, type excited in the chat box. I just want to see how many people are typing excited in the chat box. Okay, yeah, so if you type excited, I'll just start the session. So these are the introduction part about me I just told you before. So before going into deeper study of the graphology, I just want to tell one thing, that
I myself divided graphology into two categories. One is positive writing, second one is negative writing. Okay. So the person who I have a question like, what is the positive writing? So if you are listening this, you just type, what do you feel about positive writing? You just comment in the comment box. Okay. So I'll go through each and every comment. I'll pick some of the comments who are really engaging, and I have a gift for them as well. So grab the gift. Okay, I'm just telling in the middle of the video because I just want to gift the people who are really have very passion towards the graphology. Okay, so if you're listening this right now, just keep engaging with your comments, and you have a gift if you're commenting and engaging with the content what I am saying, and I'll give you a gift personally for the person. Okay, so my team will contact you to give you the gift. So before going into deeper of the graphology is categorized into two types. I myself categorized this because to get connected to normal people, even though you have zero knowledge in a graphology, today after this session, you are able to analyze maximum qualities by seeing a person's writing. మీరు చెప్పే 1-2 లైన్స్ అయినా కూడా ఆ 1-2 లైన్స్ చాలా చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటాయి. Okay, so that is my main intention. I need to pull this knowledge to maximum number of people so that they can add this skill set in their resumes and stand out from the crowd. So I am a founder of Graphology Mind Master Hub, where I'm training multiple people now. Right now in the lockdown period, we have ongoing batches from April until now. We have every month ongoing batches. So if you are listening this, definitely make sure to take notes. Notes kuda teeskondi. It's most important to have the notes. I don't give any notes in my sessions as well. You can take the notes if you are really interested into this. So positive writing ante entante, if the person who is writing positive strokes, then we'll call that as a positive writing. ఎవరి హ్యాండ్ రైటింగ్లో అయితే పాజిటివ్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ రైటింగ్ని పాజిటివ్ రైటింగ్ అంటారు. Now I have a small question for you people. Now tell me, let us consider you are a graphologist. So one person came to you and asked, he just gave his sample. By seeing the sample, you got to know that in that sample you are able to observe 70% of positive writing, 30% of negative writing. Now tell me how you will convey that to the client. You just comment in the comment box so that I can have a glance. Now tell me how we will approach and how we will convey that to the client. ఒక పర్టికులర్ శాంపుల్లో 70 పాజిటివ్ చూసావు, 30 నెగిటివ్ చూసావు. ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని నువ్వు క్లయింట్కి ఎలా కన్వే చేస్తావు? సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, just put in the comment box. Okay, as I told you, have a gift. The gift is waiting for you. Okay, so if I was in that situation, నేను మీ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే I'll convey the client that by seeing your writing I got to know you have a number of successful things in your life, but you have sort of little bit disturbances. మీకు కొన్ని disturbances కూడా ఉన్నాయి which you're feeling not good and you just want to change that quality. ఈ పర్టికులర్ మోడ్లో మనం గ్రాఫాలజీ అనేది ఒక క్లయింట్కి కన్వే చేస్తాం. సో going to the deeper, I just want to show step by step here. If the person is writing dot on the I, so let's check yourself. If you're writing dot on the I, then you have more concentration and focus. Okay, so means whatever the thing you are doing, whatever the work you are doing, you'll put more focus. You have more attention towards the details. So you have more attention towards the details. మీరు ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు కానీ, మీరు ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ, మీరు మూవీ చూస్తున్నప్పుడు కానీ, మీరు ఐ మీద డాట్ పెడుతున్నారు అంటే మీరు అటెన్షన్ టువర్డ్స్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. పిన్ పాయింటెడ్గా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు అని అర్థం. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ ఎంసీఏ మూవీలో నాని ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, even though he is not focusing on the particular thing, he is able to grab the information. So anta power mana mind ku untundi ani ardham. Okay,
So if the person is writing dot on the I, they are more focus and concentration. This is the first trait where you can analyze in your writing. If you have that, type me in the chat box. If you write dot on the I, type me in the chat box. Okay. So if the person is writing sharp points in, అంటే మనం గ్రాఫాలజీలో వీటిని షార్ప్ పెన్స్ అంటాం. I'm just showing you the cursor. If you see here, this is like a sharp pens. This is like a sharp pens. Yeah. So this is like a sharp pens. If you're able to observe this, if you're able to observe this sharp pens, then the person is curious and investigative. Oka R ki gaani, oka M ki gaani, it is more sharp thing. If you're able to observe that sharp thing, then the person is curious and investigative. మీరు కనుక ఇలా రాస్తున్నట్టయితే కి కానీ ఇలా షార్ట్ పెన్స్ రాస్తున్నట్టయితే యు ఆర్ మోర్ క్యూరియస్ అండ్ మోర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్. అది ఎలా ఎందుకయింది, ఇది ఇలా ఎందుకయింది, సో ఇది ఇలా అయిందంటే అది అలా అయిండొచ్చు, నాకు ముందు నుంచి వాళ్ళ మీద డౌట్ ఉంది. సో ద వే దే విల్ డూ ద కన్వర్జేషన్స్ విల్ బీ లైక్ మోర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మోడ్. వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మోడ్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అండ్ దే విల్ పుట్ డీపర్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ టు ద థింగ్స్ అరౌండ్ దెమ్. సో వీళ్ళు పక్కన ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు బి వెరీ వెరీ క్లియర్ దట్ దే ఆర్ మోర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ అండ్ క్యూరియస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సచ్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ రైటింగ్ లైక్ దాట్, దెన్ బీ కాన్షియస్ అబౌట్ దెమ్. They'll always observe you. They are more curious to know the stuff, what is happening around them, what is the stuff happening around them. They will be more curious. వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఏమవుతుంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు చాలా చాలా క్యూరియస్గా ఉంటారు. సో బీ కాన్షియస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a friend who is writing a sharp pens. Okay, so these are the two things I just gave a very intro bundle for the graphology. So if you have I dot or the sharp pens, then those two things are like a positive stuff. If you have a నెగిటివ్ థింగ్ అంటే ఏంటి, ఎవరి హ్యాండ్ రైటింగ్లో అయితే నెగిటివ్ స్ట్రోక్స్ ఉంటాయో, సో ఆ పర్టికులర్ పీపుల్ని, ఆ పర్టికులర్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళని నెగిటివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రాస్తారు. ఎవరి హ్యాండ్ రైటింగ్లో అయితే నెగిటివ్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో వాటిని మనం నెగిటివ్ రైటింగ్ అంటాం. ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకి నెగిటివ్ పర్సనాలిటీ ట్రేడ్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువగా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో let's see if this is a formation of E. If the person is writing a closed loop, we'll call ఈ స్పేస్ని, ఈకి ఇచ్చే ఈ స్పేస్ ఉంటుంది కదండి, ఈ స్పేస్ని మనం గ్రాఫాలజీలో లూప్ అంటాం. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ రైటింగ్ క్లోజ్డ్ లూప్ ఫర్ ద ఆల్ఫాబెట్ ఈ, అది సి లాగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, బట్ అది ఈ. అలా రాస్తే ఏంటంటే దే ఆర్ సెలెక్టెడ్ పీపుల్ లిసనర్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ నో లిసనర్. You can call that as a no listener, not even the selected one. Okay, so if the person is writing a closed loop, then the person is no listener. Okay, not a selective, he is a no listener. If he is writing a small loop over here, then the person is a selected people listener. చిన్న స్పేస్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే దెన్ హీ ఈజ్ ఎ సెలెక్టెడ్ పీపుల్ లిసనర్. అంటే కొంతమంది చెప్పే మాటలు వాళ్ళకి నచ్చుతాయి. ఇలా ఎవరైతే క్లోజ్డ్ లూప్ రాస్తున్నారో వాళ్ళు ఎవరి మాట వినరు. నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది, నాకు అన్నీ తెలుసు, సో నాకు మీరేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఐ నో అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు లిసన్. They'll just shut down their brain, they just shut down their ears. They don't want to listen anything if they don't want to listen. Okay, so they don't want to listen any suggestions. These people feel that they know everything, they don't want any suggestions at all. So that's why the people who are writing closed E loop, they are no listener. If they are putting some space in the loop, then they are selected people listener. Okay, so I know many majority people, teenagers will write, students will write like this type of why. You know, if you're writing this type of why, you are physically frustrated. What does that mean, physically frustrated? You don't want to move your body. Let us say ఒక సిచ్యువేషన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. You just went out for a movie, something like that. You just went out to meet your friends. You just came back to your home. ఇంట్లోకి వస్తున్నా మీ మదర్ మీకు పని చెప్పారనుకోండి, జస్ట్ లెట్ us consider your mother just told a work for you, then you will feel more irritated.
సో యూ విల్ జస్ట్ సే, ఏంటమ్మా ఇప్పుడే వచ్చాను మళ్ళీ అన్ని పనులు చెప్తావు అది ఇది అండ్ ఎప్పుడు నాకే పనులు చెప్తున్నావు అండ్ ఇలా చెప్తారు. బట్ దే విల్ ఫీల్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ అ సెకండ్ లైన్. These people are responsible people, but they get irritated if they want to move their body, if they want to do some physical task which they are not willing to do. వాళ్ళకి నచ్చని ఒక వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఇరిటేటెడ్గా ఫీల్ అవుతారు. స్టిల్ వాళ్ళు చెప్తారు, నాకు ఇష్టం లేదు, స్టిల్ నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి చేస్తున్నాను, కొద్దిసేపన్నా బ్రేక్ ఇవ్వాలి కదా, నేను ఇప్పుడే కదా వచ్చాను, ఇలా దే విల్ గివ్ సమ్ ఎక్స్క్యూజెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ దెన్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సినారియో. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మీకు ఏదైనా వర్క్ చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్గా యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. సో ఇఫ్ యూర్ రైటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అండ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు intimate them that you are not willing to do that, but as I told that you feel responsible, you'll do that. You don't want to do that, you'll tell them that you don't want to do that, but you'll complete that because of the quality of responsibility. You have responsibility if you're writing this type of file. అంటే మీరు దాన్ని బాధ్యతగా తీసుకుంటారు, బట్ మీరు యూ ఫీల్ లైక్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ, బట్ యుల్ డూ దట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ యువర్ మదర్, ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్ మీరు చేస్తారు. ఓకే, సో if the person is writing a O like this, it's just like an open O. If the person is writing O like this, ఓకే ఇలా స్పేస్ ఇస్తున్నారు, పైన ఇలాగ స్పేస్ ఇస్తున్నారు, ఏ ఆల్ఫాబెట్కి కానీ ఓ ఆల్ఫాబెట్కి కానీ ఇలా స్పేస్ ఇస్తున్నారంటే దే ఆర్ మోర్ టాకిటివ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ రైటింగ్ ఓ లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ట్రైన్, ఇలాంటి ఈ పర్టికులర్ ఓ రాసే పర్సన్ మీ పక్కన కూర్చున్నారు అంటే యూ డోంట్ వాంట్ టు, our brain will go off. They'll speak about their seven centuries ఏవైతే ఉన్నాయో, 7 తరాలు అంటారు కదా, 7 తరాల స్టఫ్ అంతా నాకు చెప్తూనే ఉంటారు. దే జస్ట్ స్పీక్, go on speaking blah blah stuff which we don't consider at all. They don't bother if the person is listening or not. If they start, it's very very tough to stop. Okay, if they start something, it's very very tough to stop. So this is a sort of talkative nature. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన కంటెంట్ మీకు కనెక్ట్ అయి ఉంటే టైప్ సూపర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్, ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఇన్ ద యూట్యూబ్, టైప్ సూపర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ద స్టఫ్ వాట్ ఐ డిస్కస్డ్ అంటిల్ నౌ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు యూ, టైప్ సూపర్బ్. సూపర్బ్ అని టైప్ చేయండి. సో ఐ జస్ట్ సీ ఓవర్ హియర్, ఓకే, ద చాట్ బాక్స్ యాజ్ వెల్. సో టైప్ సూపర్బ్ if you feel that is connected to you. So yeah, let's go something superb. Have less people in the Zoom. If you're watching this in the YouTube, as I told you, the gift is waiting for you. So keep engaging with the session. So if you feel, if you have any doubts, you can ping over there. If you have any questions, I'll ask questions. I'll just check with the admins over here. Is there any possibility to take any questions from the YouTube? So they'll just go through in the YouTube. If you type any questions over there, then definitely I'll answer that questions related to you. Me personal handwriting మీద కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను వాటికి డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేస్తాను. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ Q&A for half an hour. Okay, so I can go too deeper for your personal signature analysis కానీ, personal handwriting analysis కానీ ఎలా ఉంది, మీకు మీ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలని ఉన్నా. Oh, sorry, I have a power issue here. So I hope you are able to see me. Okay, so ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ మీకు ఏమైనా ఉన్నా, you can ask me directly in the chat box. Okay, so the admin team will take the information and ask me. I hope you were able to see me. Can I have a quick guess? You were able to see me in the chat box? Yeah, I hope you were able to see me. Here I got a power issue. So this is a signature. So మనం ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి, yeah, I just got something. సో మనం ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి, మీరు మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయండి, మీ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చెప్తాను అంటే ఏం రాయాలి, ఎంత రాయాలి, చూసి రాయాలా, చూడకుండా రాయాలా, 10 లైన్సే రాయాలా, 10 లైన్స్ సరిపోతుందా సరిపోదా, 10 లైన్స్లో 5 లైన్స్లో చెప్పలేరా, ఇలా విల్ గెట్ అ ప్లెంటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఏ పర్సన్స్ రైటింగ్,
And if you tell them that we'll analyze your handwriting sample, definitely plenty of questions అనేవి మనకు వస్తాయి. So if you're going to one person asking them directly, just give me your signature, I'll tell your nature. Okay, if you're going to the person and telling that మీరు సైన్ చేసి ఇవ్వండి నేను మీ గురించి చెప్తానంటే, డెఫినెట్గా 10,000 టైమ్స్ మీరు అడిగితే 9,999 టైమ్స్ అందరూ సైన్ చేస్తారు. బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇట్స్ డోంట్ టేక్ 30 to 40 seconds. 30 to 40 seconds కూడా పట్టదు. మనం ఒక సైన్ని తీసుకొని అనాలిసిస్ చేయాలి, మన సైన్ని తీసుకొని ఏమైనా చెప్పాలంటే దట్ డోంట్ ఈవెన్ టేక్ 30 to 40 seconds. So by seeing signature itself, we are able to analyze a person mindset almost like 30 to 40%. Just the signature and a part చూసి మనం ఒక person ని 30 to 40% దాకా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. Okay, just by seeing the signature. So signature means sign of our nature. We just signing our mentality, signing our feelings, signing our thoughts, signing our thinking process, signing the mindset, everything. We're just giving on a sign. Okay, sign is just a mirror image of our mind. Okay, so just remember that. So to going into a little deeper, signature ఏంటంటే ఎప్పుడు రీడబుల్ గా ఉండాలి. We need to read the sign. That is a positive sign, and it need to be straight or towards right. Straight or towards right ఉండాలి. Signature need to be readable, and signature need to be straight or towards right. Okay, so we need to make sure that we need to have that type of signature. Usually in my session, I'll display every signature and I'll ask at the end of the session, I'll ask people to read that sign. If you are able to read that sign, then I'll do analysis. మీరు ఎలా రీడ్ చేశారు, we'll have a more interaction session. మీరు ఎలా రీడ్ చేశారు, మీకు ఎలాంటి కాంబినేషన్ కనిపించింది, అది పాజిటివ్స్ అయినా నెగిటివ్స్ అయినా, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అని కూడా we have a discussion in the session where this is a live factor here. I just show each and every signature. You can self tell me whether the signature is positive or negative. Okay, so let's go into first thing. So if you see here, నేను స్టీవ్ జాబ్స్ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ పెట్టాను. స్టీవ్ జాబ్స్ సిగ్నేచర్ మీరు ఆ పిక్ చూడకపోయినా కూడా వీఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ స్టీవ్ జాబ్స్ సైన్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు నో, signature need to be readable. Signature need to be towards straight or right. ఒక సిగ్నేచర్ చదవగలిగేలాగున్నా రైట్ వెళ్తుంది, స్ట్రైట్ వెళ్తుంది, అండ్ డౌన్ ఫాల్ ఏం లేదు, ఇట్స్ రైట్ అండ్ స్ట్రైట్, దెన్ దట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ సిగ్నేచర్. The person is in a positive mode and artham. So if you observe deeply here, now you can type in the chat box. I have a question for you based on the lines what I told you until now. Tell me whether Steve Jobs signature is a positive one or negative one. Okay, so not able to yeah, now you are able to see my screen. So I hope you were able to see my screen. Yeah, perfect. So by seeing the signature, you just tell me whether Steve Jobs signature is positive one or negative one. Just tell me that. So you just tell me in the comment box. The comment box to type cheyandi. As I told you, the gift is there. So if we observe deeply, Steve Jobs pick name veyakamunde, we are able to analyze it is a Steve Jobs sign. We are able to read that. Okay, we are able to read that. Yeah, I'm getting some. Yeah, so the Steve Jobs sign is a positive sign. We are able to read that, and it is like a sort of sensible sign. It is going towards right, and it is, we don't have any downfall. The first alphabet small means the person don't have any ego. The first alphabet is small means the person don't have any heavy ego factors. Okay, so it is a positive sign. So we know the story of Steve Jobs, and I just want to tell one more thing, one more scenario which was happening in the Steve Jobs life. So
స్టీవ్ జాబ్స్ ఏంటంటే when he was child he was adapted and he was a dropout, మీన్స్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు హీ వాజ్ ఎ డ్రాప్ అవుట్. సో జస్ట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ రూమ్లో కింద జస్ట్ వాళ్ళ రూమ్స్ అన్ని క్లీన్ చేసి ఆ షెల్టర్ కోసం వాళ్ళ రూమ్స్ మొత్తం వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ రూమ్ని మొత్తం క్లీన్ చేసేవారంట స్టీవ్ జాబ్స్. జస్ట్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ మీల్, ఒక మంచి భోజనం తినడానికి 7 kilometers నడిచేవారంట. హీ వెంట్ టు ద హరే రామ్ హరే కృష్ణ టెంపుల్ టు హ్యావ్ 1 good meal per week. Just imagine the life what he has. So we have plenty of things, we keep on complaining. If you have a passion, if you have a work to do something, definitely meekunna surrounding factors evi mimmalni impact cheyu. And that is directly reflecting in his sign. The sign is towards right. The first letter is not too big, that reflect that he don't have any ego to do anything. He just enjoyed the process. While I just gone through a couple of videos of Steve Jobs, he just enjoyed the process. Hare Ram Hare Krishna temple kelli food tinadam factors gani, everything he enjoyed it. He don't have any complaints. So you just go through a couple of videos of the Steve Jobs after the session. Ee particular video me choosing tarvata, just you are in the YouTube kada, you just type some of the stuff related to Steve Jobs. So it is very very important that having a positive mindset will directly reflect on the sign, because signature is a sign of your nature. You know, I just want to add one more point here. Now tell me, the question is, I'm just asking a question. The question is, do you think if you change your writing, your mindset will change? మీరు అనుకుంటున్నారా మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ మారితే మీ మైండ్ సెట్ మారుతుంది అని అనుకుంటున్నారా? డూ పీపుల్ థింక్ దట్? సో ఇఫ్ యూ థింక్ దట్, టైప్ ఎస్ ఇన్ అ కామెంట్ బాక్స్. if you are thinking ఎస్, టైప్ వై యు ఆర్ థింకింగ్ ఎస్. ఎందుకు మీరు ఎస్ అనుకుంటున్నారు? What is the reason? What make you to choose S? If no, why no? Why you are saying it no? The question is, do you think if the person will change handwriting, they will change their mentality? Do you think that? Do you believe that? So just engaging in the comment box, definitely you have a gift. Okay, so by changing a person handwriting, changing a person mindset is possible, but it is very very tough. It is very very tough. So ఒక పర్సన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ని చేంజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మారుతుంది, కానీ అది చాలా చాలా టఫ్. బట్ రివర్స్ ఈస్ పాసిబుల్. If your mindset will change, automatically your handwriting will change. So in my classes, in my sessions, I'll focus more on how our mindset, thoughts and feeling factors are reflecting in our writing, and how to change in you. If you change in you, obviously your writing will change. It's a process, definitely it will change. Okay, so make sure that have a very good sign. If you're putting a downfall sign, if you're putting a clumsy sign, just don't put that sign need to be readable. మీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ని ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. డోంట్ పుట్ అవేవి థింగ్స్, ఇలా పైకి రాసేసి ఇలా కిందికి రాసేసి ఇలా 4-5 times స్ట్రైక్ చేసేసి పెద్దగా లూప్స్ అన్ని వేసేసి మీ సైన్ అలా చేయకూడదు. సిగ్నేచర్ నీడ్ టు బి సింపుల్ అండ్ రీడబుల్. దెన్ ఓన్లీ విల్ బికమ్ ఎ సెన్సిబుల్ పర్సన్. మీరు చేసే పనులు పక్కన వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడానికి ముందు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ సింపుల్ అండ్ రీడబుల్ సిగ్నేచర్, if you are making it too messy, too clarityless, too heavy, very very big letters, so all those factors will directly reflect in your mindset. So if you want to change, just try to change your sign. I'm not saying you completely will change if you change your sign. మీ సిగ్నేచర్ మార్చుకుంటున్నా మీ ఫేట్ అంతా మారిపోతుందని నేను చెప్పట్లేదు. ఇఫ్ యూ పుట్ అ పాజిటివ్ ఎఫర్ట్ టువర్డ్స్ యువర్ చేంజ్, దెన్ డెఫినెట్లీ దిస్ మే క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ అన్నోయింగ్లీ. మీకు తెలియకుండా మీరు మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ చేంజ్ చేసుకున్నా, మీ సిగ్నేచర్ చేంజ్ చేసుకున్నా, మీకు తెలియకుండా ఆ పవర్ అనేది, ఆ ఎనర్జీ అనేది మీ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఎనర్జీ.
So the nature is going in a certain pattern, and we have divine energy. Like, we don't know what is the energy, what is the power is running this universe. I believe in that energy. I'll call that energy as a nature. So many people will call as God. So many people will call, believe that కొంతమంది గాడ్ రూపంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వాళ్ళ కంఫర్టబుల్ ఫార్మేషన్లో దాన్ని ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీని ఊహించుకొని ప్రే చేస్తారు. ఐ బిలీవ్ ఇన్ నేచర్. నేచర్ ఈజ్ లైక్ ఎ మైటీ ఎనర్జీ. External energy will help you to change. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ మీకు తెలియకుండా మీ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ టఫ్, బట్ ట్రై. ఓకే, సో గోయింగ్ టు లిటిల్ డీపర్. So just tell me, is this signature is a positive one or negative one? You just comment in the chat box. What do you feel about this sign? Is this positive or negative? What do you feel about that? So మీకు ఆ సిగ్నేచర్ చూస్తూనే ఏమనిపిస్తుంది? How do you feel about the sign? It is not readable, but it is right. It's just up and down, up and down, and up and down. So we know the mentality of the person, like it is sort of clumsy. అంటే the reflect actions కానీ ఈ థింగ్స్ అన్ని చాలా క్లమ్సీగా ఉంటాయి. హీఈస్ అ వెరీ అనలిటికల్ పర్సన్, వెరీ లాజికల్ పర్సన్. హీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఎమోషన్స్. ద పర్సన్ హూ ఈస్ రైటింగ్ ఆ వేవ్స్ విచ్ ఇస్ షార్ప్ ఎండ్స్, వీటిని మనం వేవ్స్ అంటాం గ్రాఫాలజీలో. సో అలా వేవ్స్ ఇచ్చి ఒక షార్ప్ ఎండ్స్ ఉన్నాయి అంటే దెన్ ద పర్సన్ ఈస్ మోర్ అనలిటికల్ అండ్ లాజికల్ పర్సన్. హీ ఈస్ రూల్డ్ బై brain. Okay, the person will be based on the logical process, not the emotional process. The person believe in the logical approach, and it is a fast mind. Tana mind chala fast ga respond avutundi. He is very aggressive person as well. The person who is writing short pens more in the sign, they will become aggressive, more straightforward in nature. They don't get any fear to work. They don't get any reasonings. They don't be humble. He's not humble, means the person who is writing more sharp ends in the sign, they are not soft. They will be very straightforward, to the point, logical people, where they don't lead themselves with the emotions, even though they don't consider other emotions as well. So if you go into deeper and deeper of the analysis, we'll get more points. Okay, so it is a combination of positive and negative. He is more logical person. So now tell me, whose signature is this? You just type in the comment box if you're watching this in the YouTube. You just type over there, okay? My team will go over there and see what is the best gift that we can give for you, okay? So this is, yeah, I'm getting comments over here. Correct. So now tell me, Thomas Alva Edison's signature is positive one or negative one, or it is a combo? Just tell me in the comment box. I'll go through that, okay, for sure. So Thomas Alva Edison's signature is a positive signature. Where I have a story, I'll share in the class as well. I just want to share here now. And Edison is my role model. You know, I can't even imagine myself without light. I just imagine now, without power, I can't even take the session as well. So if we have, I can't even imagine the world without bulb. So I'll make in my session, if I'm going live sessions in any colleges or schools or any like get-togethers, meetups, something, stuff like that, definitely I'll ask everyone to stand up and clap for the Edison. So I feel like he just contributed the stuff whatever he can. I have plenty of stories of him. Everything was a failure for him. Everything was a failure. He tried multiple times. And the person who is writing a wave on the top like that, which is starting from the end, which is starting from the start point of the signature, then the person has a capability to start same thing again and again. He can start the same thing again and again.
He has the capability to start that again and again. Okay, so if you want to go into deeper observation of the Edison sign here, he has a mindset of patience. And the story and the scenario what I want to share here is, so he in the ninth class itself, he just got a letter from his school that తనని స్కూల్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తున్నారు. Someone is playing with the screen, please don't do that. Can you please remove that? Can you just put something for the Edison's? You can remove that. Please remove that one. Okay. So I think so it was happened like that. So if you can, so the Edison got a letter from the school that he is not capable to have education in a normal school. He just want to go to the school which is developed for the particular children where they have some issues with psychological stuff. So all these factors are the failure stuff. We don't want to take each and every point, each and every stuff. So Edison haven't considered that. His mother gave the best teaching process for him. When he was 68, he has a lab, and that lab went to the fire accident. A particular lab fire accident happened. So while son choosy, like he felt he was shocked and he just ran into the in front of the father and told like the lab was into the fire accident. He don't have any extreme emotions. Ammo lab kalipotunda ila ayipotunda sare pada call chesava fire వాళ్ళకి. He haven't said anything like that. He just went calmly and he's just observing the stuff over there. So వాళ్ళ son అడిగారంట, father, are you not feeling bad that your effort is burning in front of your eyes? Now Edison replied, no, I'm most happy because I'm just able to see my failures is burning in front of my eyes. This is the most memorable moment. This is the best moment. He just said like that. Can you just imagine at the age of 68, the person has the capability to move himself and to think a negative impact in a positive way? Can you just imagine that? అదే టైంలో మనం అంటే ఆ పర్టికులర్ డ్యామేజ్ని గెట్ త్రూ అవ్వడానికి విల్ టేక్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు కమ్ బ్యాక్ దట్ stuff and all. Okay, so someone are playing. I don't know why you are playing like that. If you do like this, I'll just quit from the session. Something you're writing the screen, it is visible in the YouTube. I don't know who the person is writing like that. Okay, so please remove that. Can you please remove that? You wrote TLA something, you wrote that. Can you remove that? Admins, can you check that once why it is happening? స్క్రీన్ మీద ఎవరో ఏదో రాసారండి, దాన్ని ఒకసారి రిమూవ్ చేస్తారా? మీ దగ్గర ఉన్నట్టుంది మ్యామ్. No, I don't have anything. They need to remove that. ఇందాక ఒకటి రాసి తీసేశారు. They're just playing with the screen. Yeah, okay. If possible, ask them to remove. Yeah, okay. So we have, I think so this is the last sign. I just want to share you people. Okay. So this is the last sign I just want to discuss in this session, particular session. So let it be of that. Rasnahalu, let it be. I just want to go deeper in the sign. So we know Lata Mangeshkar garu. Like she's a great singer. She just into the singing, like she just involved everything. So తను ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు సింగింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ she was involved a lot, and it is a very very positive sign. He has very high self-respect and he just combined the things. He just made the pillars. He just made the mark. She just made the mark. Okay, so at the end she just wrote a stroke at the end, and it reflects that confidence levels what she has. Okay, so if the person is writing like this is a positive sign. Ila paiki rastunnarante it is a positive sign. So on that drop line, it is a line, means that they are confident enough
they have a mentality to move in a positive way. So with this thing, I'm just done with the graphology session. Now I just want to take one-to-ones. I just want to take one-to-ones. So if you people have any doubts, you can ask me by unmuting yourself. So ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన దాంట్లో if you have any doubts, you can ask me. And these are the contact details that you want to reach for the graphology stuff. If you want your own report, if you want your own mindset to read, or if you want to go with the course, you can reach me on that particular things which is available. And we have a website called www.multearts.com. And yeah, you can have a YouTube search as well. So if you have a couple of questions related to graphology, you can ask me so that I can go to the next mind management tools. I don't have any PowerPoint for that. I just speak directly with you people. If you want to ask any questions related to graphology, yeah, the thing is open for you. You can ask. Yeah, you can ask. Someone is replying for my things in the chat box. So if you're watching in the YouTube, I'm not able to see that. I just want to open in my phone to check what is the stuff happening in the YouTube. For this particular link, I'll just go to the live thing. I'll just see the questions over there and I'll try to respond. Okay. పెడతాం. చెప్పా కాసేపు ఆడ వస్తామన్నా తెలుగులో. So if you have anything to ask, you can ask me. Okay. Let's go into a little deeper of the mind management tools. Okay. So I just want to stop. So especially we are going into little deeper about mind management tools. Mind management tools అంటే ఏంటి, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మన మీద ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, నిజంగా మనం మైండ్ మన మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుందా, మనం ఎక్కువగా హార్ట్ ఎమోషనల్గా ఉన్నామా లేకపోతే లాజికల్గా ఉన్నామా అనే ఫ్యాక్టర్స్ నేను మీకు ఈ సెషన్లో ఐ టేక్ లైక్ half an hour of the session from now. So if you feel to ask any questions, you can ask me. Okay. So to go into deeper of the mind management, the mind management stuff, if I want to go a little bit deeper. Okay. So if I want to go a little bit deeper, so yeah, if I want to go a little bit deeper about the mind management, first of all, we need to remember one thing. We have a two type of informations. One is passive information, one is active information. We have two types of informations in our brain. Everything is a information. If you add emotion to that information, then that will be in your memory, long-term memory. So let me ask you a question. Ippudu, the question is, if you just close your eyes and put a question for you, మీకు ఎక్కువ కోపం వస్తుందా, మీరు ఎక్కువ ఇరిటేట్ అవుతున్నారా, మీకు లైఫ్ మీద క్లారిటీ లేదా, చాలా డల్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఐ నో హౌ దిస్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ కోవిడ్ scenario will be, everyone are damaging in a negative way. If you're getting the damage and the intents of the damage were taking too deeper in your mind, then remember the majority things in your brain was filled with the negative stuff. మీ బ్రెయిన్లో మెజారిటీ థింగ్స్ అన్ని నెగిటివ్ స్టఫ్తో ఫిల్ అయి ఉన్నాయి. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్
basic tips to come out from that. I just want to give a basic tip for you people. So remember, if you're facing issues with something, if you're not able to deal with that issues, you need to make sure and you need to have a clarity that you don't mean to do that. మీకు ఏమన్నా ఇష్యూస్ మీ వల్ల కానీ మీ పక్కన వాళ్ళ వల్ల కానీ వస్తున్నాయంటే యూ డోంట్ మీన్ టు డూ దట్. ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్. సో మన బ్రెయిన్లో మనం ఏదైతే గట్టిగా అనుకుంటామో డెఫినెట్గా అది 100% ట్రూ అయ్యేదానికి చాలా చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. If you're thinking something in a negative way, the negative stuff will happen. If you're thinking something in a positive way, the positive stuff will happen. Trust me, I believe in a line that wherever your thoughts go, your energy will flow. So మీ థాట్స్ ఎక్కడికైతే వెళ్తాయో మీ ఎనర్జీ అక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద పాజిటివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద నెగిటివ్. So what are the tips that I want to give for you, which will, I don't want to take to motivation stuff and all, because motivation is just like a tablet. సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో విన్నాము అయిపోతుంది అంతే, దానివల్ల మనం ఏం ఇంపాక్ట్ చేయలేము. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ పీపుల్ ఎ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్. ఓకే, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ ఎ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ థింగ్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. I don't know what is your age, I don't know what is your factors. I just want to make sure that మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే యూ నీడ్ టు డూ 3 things. మీరు 3 things చేయాలి. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, మీ ఏజ్ ఎంత అయితే ఉందో యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఏ గోల్ కార్డ్. టు రీచ్ ఎ పర్టికులర్ గోల్, హ్యావ్ ఏ గోల్ కార్డ్ విత్ యూ. ఓకే, సో మీరు ఒక పర్టికులర్ గోల్, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ a 10 lakhs of package, if you want to achieve increment in your job, if you want to generate a very good revenue from your business, have a goal card. ఆ గోల్ కార్డ్లో మీకు ఏదైతే కావాలో దాని గురించి స్పెసిఫిక్గా రాసుకొని ఆ గోల్ కార్డ్ని మీరు డైలీ చూడండి. సెకండ్ థింగ్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గోల్ బుక్. సో మీ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి, మీరు ఎంత జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మీకు ఎక్స్ట్రీమ్ పాసిబిలిటీ థింగ్స్ కానీ మీ అచీవ్మెంట్స్ కానీ వేటి మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి, మీరు దేని మీద డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, లైక్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్ బై స్టెప్ అచీవ్మెంట్స్. మీకు 1 yearలో ఏమున్నాయి, 6 monthsలో ఏమున్నాయి, 1 monthలో ఏమున్నాయి, నెక్స్ట్ డేలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు. జస్ట్ రైట్ దట్ గోల్స్ ఇన్ అ గోల్ బుక్. అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ వీడియో in my channel that is The Strangest Secret in the World by Earl Nightingale. So I don't know, we have some magic in this video. The magic will completely change our life and thinking process. The video was, it's not a video, it's an audio. It will be like a podcast. So that was recorded on the 1956. 1956లో ఆ పర్టికులర్ ఆడియోని రికార్డ్ చేశారు. డెఫినెట్గా అది మీరు డైలీ వన్స్ ఒకసారి వినడానికి ట్రై చేయండి. సో ఐఎమ్ గివింగ్ టిప్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్. వై ఐఎమ్ గివింగ్ ద టిప్స్ లాస్ట్లో ఇస్తారు, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చెప్పిన తర్వాత యూ నీడ్ టు డూ దిస్, యూ నీడ్ టు డూ దట్ అని. బట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అ క్లియర్ థింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ దిస్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. మీ ప్రాబ్లమ్స్, మీ ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉండొచ్చు. If you are not financially settled, if you're not good the relationship, if you don't have the clarity towards your life, if you don't have a goal, if you don't want to do anything, మీకు ఎనర్జీ రావట్లేదు ఏదైనా వర్క్ చేయడానికి, ఏదైనా ఉండొచ్చు. The reason may be anything. The 3 things if you do from today, trust me, after 30 days your thinking process will change. Don't do for sake of doing, do it with your కంప్లీట్గా దాన్ని ఫీల్ అయి చేయండి, కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసి చేయండి. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ వన్ మోర్ థింగ్. Emotions also will happen in the brain, but we feel that it is happening in the heart. To understand for you people, I'm using the word heart, but it will happen in the brain. I know, as a counseling stuff, I know that the biological process, everything will be happen in the brain. We'll feel that it is happening in the heart. For understanding sake, I'm using the heart. Whatever the stuff you're doing, put 100% from your heart. You need to feel that, you need to observe that. So to observe that, you need to have a driving source, that is goal card, goal book, and the video what I told, The Strangest Secret in the World. You can go to the YouTube channel veenapuppala and you can listen that audio clip daily once. You have anything, financial problems, something relationship issues, not comfortable, no goals,
clarity less, everything will be solved by listening that daily and while implementing the goals what you are writing in your goal books. Okay, so the one more thing I want to tell here, నేను చాలా సెషన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు చాలామంది వచ్చి చెప్పేది ఏంటంటే నాకు చదివింది సరిగా గుర్తుండట్లేదు, క్లారిటీ లేదు, బంచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు బయట నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బిఫోర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వెన్ ద ఇంటర్నెట్ కేమ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి 24 hours లైఫ్ లాంగ్ వీడియోస్ చూడడం స్టార్ట్ చేసిన మీ లైఫ్ టైం అయిపోయే మొత్తానికి మీరు కంప్లీట్గా యూట్యూబ్లో ఉండే వీడియోస్ని చూడలేరు. We have that much of information, so more noise. So we are filled up, we are just putting information. We don't have a transformation. So to have the transformation, have a mentor. Mentor may be anyone, the person who is alive, the person who is not alive. ఆల్రెడీ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళని కూడా మీరు మెంటార్గా పెట్టుకొని వాళ్ళ డాక్యుమెంటరీస్ డీప్గా వెళ్ళి చదివి మీరు ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ నుంచి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మీ లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే డెఫినెట్గా మీ లైఫ్ అనేది ఒక స్ట్రక్చరైజ్డ్ మేనర్లోకి వెళ్తుంది. దట్ స్ట్రేంజెస్ట్ సీక్రెట్ ఇన్ ద వరల్డ్ విల్ బి లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మెంటర్. ద పర్సన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ పర్సన్ రైట్ నౌ ఇన్ ద ఎర్త్, బట్ ద వర్డ్స్ వాట్ హీ టోల్డ్ ఇన్ దట్ ఆడియో, ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ హీ షేర్డ్ ఇన్ దట్ ఆడియో వాస్ లైక్ millions treasure. If you observe that, if you able to understand that thing, the sky is the limit for you people. Definitely adaithe try cheyandi. So I am just giving the tips before. And coming to the problems and coming to the issues what we have, if we have a financial issues, then you are spending it more what you have. It's a simple line what I can say. మీకు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే మీరు అన్వాంటెడ్ స్టఫ్ మీద మీకున్న దానికన్నా మీరు ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ యు ఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ 10% ఆఫ్ యువర్ ఇన్కమ్ ఇంటూ యువర్ వెల్త్. అండ్ మీరు సేవింగ్స్ అనేది కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనే ఫ్యాక్టర్స్ కానీ కరెక్ట్ మెథడ్లో చేయట్లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్, ద థింగ్ ఈజ్ దట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టూ హై పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ పర్సన్. సో మీకు ఈ రిలేషన్షిప్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే దట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో మేక్ షూర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ దట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఫ్రమ్ దెమ్. మీరు వాళ్ళ నుంచి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అండ్ ట్రై టు సార్ట్ అవుట్ బై హ్యావింగ్ అ ఓపెన్ టాక్. డోంట్ put yourself into extreme information. So have a healthy talk with your partners. Okay, then if you are feeling that you don't have a particular, you are not able to achieve the things మీరు ఏదైతే టార్గెట్ పెట్టుకుంటున్నారో అది అచీవ్ చేయట్లేదంటే then definitely you are not putting the complete effort what you want to put. Trust me, we don't have easy things to get the success. It is a long journey. It is not like ఈరోజు పడుకో ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి అలా వచ్చేది కాదు. It will take a time. It will take time for sure. So have that time and have a clarity how much time you need to achieve that thing. You need to have a clarity how much time it will take. So I just want to explain a small scenario which was happening in my life. It was 2015, my placements time. So whenever I'll take interview skills workshop or session, I used to tell this over there. So at that time, the first two companies was Wipro and Infosys. So many of my friends was gone through that journey, and so many people are writing. The returning part was good, and everyone are into the journey of the placement. But I was failed in the two exams in the starting level. Starting written exam, I was failed. I got a gap of 10 to 20 days. I just put my 100% and I just brushed up my skills where I am lack of. So I just cleared my first written. In the technical round, I just gave my best with the help of Graphology. I was selected. నేను టెక్నికల్ స్టఫ్ కొద్దిగా వీక్ ఉన్నప్పటికీ గ్రాఫాలజీ అనే ఫ్యాక్టర్ హెల్ప్ తీసుకొని నేను ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూని త్రూ అయ్యాను. It's not about how much you know. It's all about how much you are saying to them. If you know plenty of things, if you have plenty of knowledge in your brain, if you're not saying that, you don't get anything. You need to have a skill that you need to represent your knowledge in a way that they need to understand. వింటున్న ఇంటర్వ్యూ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ అయ్యే ప్రాస్పెక్టివ్లో మీరు మీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ని చెప్పలేకపోతే
then there is no use of that knowledge. I strongly believe that. So brush up your skills if you are in the going to the interview stuff and all, and brush up your mind to don't have the negative thoughts and all. And yeah, I would like to thank uh, the people who gave me this opportunity to speak in front of thousands of people. Like we have thousands of people listening this right now, even though this is a recorded session, మీరు మళ్ళైనా దీన్ని వినొచ్చు. I would like to thank Surabhi team and Care University people for giving me this opportunity. Thanks a lot. And yeah, over to you, admins. If you want to ask me anything, you can ask. Very different, a bad and good writing. Sorry for that. Okay. So I have a question here. Bad writing ki good writing ki teda ela telusukochu? No, we don't have a bad writing and good writing. We have a positive writing and negative writing. So based upon the strokes what we used, we can able to analyze whether it is a positive or negative. Usually we don't have complete positive or complete negative. As we know, there is a standard sentence called man is imperfect. We have a combo. The combo ratio and the scalability will be defined how we are behaving. If it is 70-30, 70 of positive and 30 of negative, we are a person where we have a couple of achievements. If it is 50-50, we're in the neutral phase. Our achievements and our success ratio will be in the neutral. And if it is 20-80 like that, we have 20 positive and 80 negative, and the person is desperately feeling that they are unlucky. If you're feeling like that, then start working on that. Goal card, goal book, stranger secret. Your life will change. Okay. So yeah, any doubts? So if you want to put any questions, you can ask me. We have positive writing and negative writing, not like bad writing and good writing. It's all about the process of reading a person mindset by seeing their writing. If you want to ask any doubts, you can ask me. If not, yeah, I'm just done with the session. So these are the things that I would like to share here in the eve of Surabhi. And yeah, I would like to really thank, and I'm feeling very glad that I'm taking a part of Surabhi, because as I told, I am the alumni of Yale University. I'm feeling very glad to be a part of this. And if I usually take a live sessions, I'm feeling what about the 2020. But as I told, like wherever the thoughts go, your energy will flow. Then I got a chance to speak here. From 2015, not like 2014 onwards, I am taking sessions, graphology sessions in the eve of Surabhi and Samyak and the Women's Fest as well. But this year, I thought like that won't happen because everything was locked down, the college was not open. Yes, I'm thinking how it will happen like that. That's why I got a chance to speak. I'm feeling very glad that my thoughts gone and my energy flown. This is happening right now. This is how the nature works. If you want something, think about that. Imagine that you achieved that. మీకు ఏదైనా కావాలనుకుంటున్నారు, మీరు ఏదైనా అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే థింక్ అబౌట్ దట్ అలాట్ అండ్ బిలీవ్ దట్ యు అచీవ్డ్ దట్ ఆల్రెడీ. మీరు దాన్ని ఆల్రెడీ అచీవ్ చేశారని ఇమాజిన్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. దెన్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఈవెన్చువల్లీ. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ can I have admin? Can I leave the session? Is that fine? Yes, ma'am. Is there any doubts that anyone need to ask me? No, ma'am, we didn't got any doubts, ma'am. They were very clear about your session. Thank you. Yeah, okay. Yeah, thank you.